আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল ল এর স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার, আমিও ভলেন ওয়াইডার। Proper mortgage fraud. Property investors and professionals such as surveyors, mortgage brokers, financial advisors, accountants can be targeted in criminal proceedings. Many of these people will never have been charged with a criminal offense before, and it is vital to preserve their good name. যে এখন যে মর্টগেজ ফ্রডের সময় যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রপার্টি ইনভেস্টর যারা আছে, যারা সার্ভেয়ার আছে, মর্টগেজ ব্রোকার, অ্যাকাউন্টেন্ট, সবাই কিন্তু এখন টার্গেটেড হতে পারে, ক্রিমিনাল চার্জের মধ্যে পড়তে পারে, যেটা আগে একটা বেশি হতো না। ইজ ইম্পর্টেন্ট টু প্রিজার্ভ দেয়ার গুড নেম. Mortgage fraud can cover a number of offenses, such as giving false details as to income, liabilities, and the value of the property to encourage a lender to lend the money. যে বিভিন্নভাবে মর্টগেজ ফ্রড হইতে পারে, যেটা ল্যান্ডারকে এনকারেজ করা ফলস ইনফরমেশন দিয়ে টু গেট দ্য লোন, মর্টগেজ. It is different to most fraud because they are here the only thing obtained is a debt. Mortgage fraud ta different than other fraud. There are significant advantages in doing this, and that is why it is recognized as a criminal offense. এটা হলো একটা ডেট নেওয়া, একটা লোন নেওয়া, সুতরাং এটা একটু ডিফারেন্ট, বাট দেয়ার ইজ এ সিগনিফিক্যান্ট অ্যাডভান্টেজ ফর ডুইং দিস। এই জন্য এটাকে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হিসাবে, এখন সিরিয়াস অফেন্স হিসাবে ট্রিট করা হয়। দ্য অফেন্স ক্যান বি কমিটেড ইন এ নাম্বার অফ ওয়েস। বিভিন্নভাবে এই অফেন্সটা কমিট হতে পারে। It can be said that you made misrepresentations on the form, such as overstating your income with false payslips, inflating the value of the property, or where the whole identity of the applicant is false. যে আপনি হয়তো একটা ফলস পেস্লিপ দিয়েছেন, অথবা ভ্যালুটাকে একটা ওভারস্টেট করেছেন ফর্মের মধ্যে, অথবা কমপ্লিটলি ফলস আইডেন্টিটি দিয়ে মর্টগেজের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে। It is also an offense to make an application for a mortgage on the basis that it is for owner occupation when you intend to rent it out. যে আপনি লোন নেওয়ার সময়, মর্টগেজ নেওয়ার সময় বলেছেন যে আমি এখানে থাকবো এই ঘরে, কিন্তু আসলে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটা রেন্ট আউট করা। That is an offense. The offense can be committed by failing to disclose information such as the existence of an illness which might affect your ability to pay the mortgage. Offense কিন্তু আপনি কমিট করতে পারেন যদি আপনি আপনার ইলনেস আপনার ডিসক্লোজ করেন না, যেটা আপনার পেমেন্ট করাটা, যে মান্থলি যে মর্টগেজ পেমেন্ট করার অ্যাবিলিটি যেটা, সেটাকে এফেক্ট করবে, আপনার অসুস্থতাটা। The law changed in 2006 with the Fraud Act. Previously, the prosecution had to prove that the deception had induced the lender to make the loan. Now, they do not have to prove that now. এখন তাদের ওইটা প্রুফ করতে হবে না। So even if the misrepresentation made no difference to the lender's decision, it is still an offense. The prosecution do not have to prove that there was an actual loss, just that there was a risk of economic prejudice. যে
পুলিশ কিন্তু এখন প্রুফ করতে হবে না, প্রসিকিউশন অথরিটি প্রসিকিউটিং বডিকে প্রুফ করতে হবে না যে অ্যাকচুয়াল একটা লস হয়েছে, সেটা প্রুফ করতে হবে না। তাদেরকে যেটা প্রুফ করতে হবে যে রিস্ক অফ লস and economic prejudice. It is not defense to say that you are confident that the mortgage would be repaid because house prices were rising. যে এটা কোনো ডিফেন্স না যে বলা যে ঘরের দাম তো বাড়তেছে মর্টগেজ তো পে হয়ে যাবে, ওইটা কোনো ডিফেন্স না। Many people facing these charges are professionals who have had no dealings with the law. Often they are dumped into this offense by more sophisticated offenders taking advantage of them. যারা sophisticated offender আছে তারা কিন্তু ওই যে প্রফেশনালদের যে উপর অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার চেষ্টা করে, কারণ তারা কোনো সময় এই সমস্ত ক্রিমিনাল লয়ের প্রসিডিংসের মধ্যে ফেস করতে হয় নাই হয়তো, সুতরাং অনেক সময় সফিস্টিকেটেড অফেন্ডার যারা আছে তারা ওই অ্যাডভান্টেজটা নিয়েছে, বিভিন্ন ট্যাক্টফুলি তারা তাদেরকে ইউজ করেছে। মর্টগেজ ব্রোকার্স আর অফটেন কাট আপ ইন দিস। মর্টগেজ ব্রোকাররা প্রায় সময় এই প্রবলেমের মধ্যে পড়ে। সামটাইমস brokers are innocently dragged into this because the applicant blames the broker for false information provided. যে মর্টগেজ অ্যাপ্লিকেশন করে সে ব্লেম করে ব্রোকারকে, যে ব্রোকার এগুলা ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করেছে। Accountants can be cut up by providing false information as to income. অ্যাকাউন্টেন্ট যদি ফলস ইনফরমেশন প্রোভাইড করে ইনকামের জন্য, accountants can also be charged. Surveyors are often cut up in these by providing an inflated value or commercial viability of the property. Surveyors also এগুলোর মধ্যে পড়তে পারে যদি তারা প্রাইসটাকে ইনফ্লেট করে অথবা একটা কমার্শিয়াল ভায়াবিলিটিটা যদি তারা সার্ভে রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে দেয়। Once again, the key element is dishonesty and the degree to which the value has been inflated. তাহলে সবকিছুর আবার মূলে থাকবে কি যে ডিসঅনেস্টলি এগুলা করেছে কিনা এবং পয়সা কত ইনভলভ আছে এগুলোর মধ্যে। Sentencing. The courts will use the published sentencing guidelines. The most important factor is the amount of money involved. কোর্ট কিন্তু যে প্রেসক্রাইবড যে সেন্টেন্সিং গাইডলাইন আছে ওই গাইডলাইন ফলো করে এই সেন্টেন্স দিবে এই ফ্রড এলিগেশনের জন্য যদি কনভিক্টেড হয়। ইন মর্টগেজ ফ্রড ইট ইনক্লুডস অ্যাকচুয়াল লস অ্যান্ড দ্য রিস্ক অফ লস। অ্যাকচুয়াল লস এবং রিস্ক অফ লস দুইটা কিন্তু ইনক্লুড করবে। Where there is a risk of loss but no actual loss, then this is treated less seriously. যেখানে কোনো অ্যাকচুয়াল লস হয় নাই কিন্তু রিস্ক অফ লস ছিল, সেখানে ওই অফেন্সটাকে একটু লেস সিরিয়াসলি নেওয়া হবে। A prison sentence is highly probable for one of these type of offenses. Prison sentence আপনার কাস্টোডিয়াল সেন্টেন্স যেটা বলা হয় highly probable. Only the least serious in terms of amount of money involved and your involvement will mean a prison sentence may be avoided. শুধু যেগুলো less serious এবং less money involved ওগুলো হয়তো prison sentence avoid করা যেতে পারে। There may be a lot of people charged at the same time, and it is important that we ensure the court understand your role in these. And if you had a minor role and were dumped into this, then your lawyer will make sure the court see your side of the story. এখানে হইতে পারে একটা মর্টগেজ ফ্রডের কেসের মধ্যে ব্রোকারকেও নিয়েছে, অ্যাকাউন্টেন্টকে নিয়েছে, সার্ভেয়ারকেও নিয়েছে, আপনাকেও নিয়েছে, তাহলে কার কি রোল আছে সেটা সলিসিটরকে প্রেজেন্ট করতে হবে টু পুট টু দ্য কোর্ট, যেন কোর্ট যেন বুঝতে পারে যে ক্লায়েন্টের রোল কোনটার মধ্যে কে কতটুক করেছে, ওইটা যেন কোর্টের মানে ক্লিয়ার ইয়ার মধ্যে মানে
রেকর্ডের মধ্যে থাকে, কোর্টকে যেন সবগুলো বলা হয় যে কার রোল কতটুক। You may feel more naive than guilty, but the law won't necessarily see in that way. আপনি হয়তো মনে করেন আপনি খুব নাইভ, আপনি কোনো দোষ করেন নাই, কিন্তু law will not see it in that way. It is important to get professional advice as soon as possible. যত তাড়াতাড়ি প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিতে হবে, কারণ এখানে অনেকজনের ইনভলভমেন্ট হয়ে যায়। মনে করেন মর্টগেজ ব্রোকার, সার্ভেয়ার এবং অ্যাপ্লিক্যান্ট, তাহলে কার রোল কি ছিল সেটা সলিসিটর ব্যারিস্টারকে কোর্টের কাছে ক্লিয়ারলি প্রেজেন্ট করতে হবে। We understand how worrying this is for you. You will need a specialist solicitor who will do all they can do to support you through this. এটা কিন্তু এই ধরনের কেসে পড়লে খুব স্ট্রেসফুল, খুব মানে আপনার ওয়ারিং সিচুয়েশনের মধ্যে সবাই পড়ে, but you need someone who can guide you through the process, who will give you good personal services at all times, যে সব সময় আপনার সাথে থাকবে এবং আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ গাইড করবে কেসের জন্য। Property and mortgage fraud. Both property fraud and mortgage fraud have become increasingly newsworthy as the economic downturn and fluctuations in the housing market have put many investors into difficulty. Investigations and prosecutions in this area of law can often be long, complex, and drawn out affairs that place great demands on those under investigations. অনেক কমপ্লেক্স হতে পারে ইনভেস্টিগেশনগুলো, অনেক লম্বা সময় নিতে পারে এই ফ্রড ইনভেস্টিগেশন, মর্টগেজ এবং প্রপার্টি ফ্রডের ইনভেস্টিগেশনগুলো। Complicated financial arrangements and chains of transactions are often the cause of such lengthy investigations. The complicated financial transaction টাই হচ্ছে সব সময় প্রায় সময় কারণ যে lengthy investigation, lengthy process. Investigators are also often on the lookout for signs that such deals are linked to other criminal activity such as, for example, money laundering. যারা ইনভেস্টিগেট করতেছে, প্রসিকিউটিং বডি, ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি, তারা আরো দেখতেছে এখানে অন্য কোনো অপরাধ জড়িত আছে কিনা, such as money laundering. You need a specialist criminal defense solicitor who has experience of dealing with the various agencies that conduct fraud investigations. যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে ওই ইনভেস্টিগেটিং অথরিটির সাথে ডিল করার মতো। ওই ইনভেস্টিগেটিং অথরিটিগুলো, দিস ইনক্লুড কারা ইনভেস্টিগেট করতে পারে: দ্য সিরিয়াস ফ্রড অফিস, দ্য সিটি অফ লন্ডন পুলিশ, HM রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস, হেলথ অ্যান্ড সেফটি এক্সিকিউটিভ, দ্য অফিস অফ ফেয়ার ট্রেডিং, দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, the Financial Services Authority যেটাকে FSA বলে, Financial Conduct Authority যেটাকে FCA বলে, Trading Standards Departments, the Serious and Organized Crime Agency SOCA, and its replacement the National Crime Agency NCA. তারপরে হতে পারে professional regulatory bodies and various police forces in the United Kingdom. যখনই আপনার property fraud বা আপনার মর্টগেজ ফ্রড এগুলোর মধ্যে যখন বিভিন্ন প্রসিকিউটিং অথরিটি এগুলোর মধ্যে ইনভলভ হতে পারে, এগুলো ইনভেস্টিগেশন করতে পারে, এবং এরা এই এজেন্সিগুলো আমি কতগুলা মানে যারা ইনভলভ হয় এই ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ওগুলোর নাম বললাম কয়েকটা, এবং ইউ নিড এ সলিসিটর হু হ্যাজ দ্য এক্সপেরিয়েন্স ইন ডিলিং উইথ দিস প্রসিকিউটিং অথরিটিস। Fraud allegations can be damaging to a company and an individual. যখনই একটা ফ্রড এলিগেশন আসবে, it can be damaging. Immediate and appropriate action has to be taken once a problem becomes apparent. Immediate steps নিতে হবে, prompt action নিতে হবে. The right legal experience is important to protect your
rights and your business. যে আপনার বিজনেসকে প্রোটেক্ট করার জন্য কারেক্ট লিগ্যাল অ্যাডভাইস দরকার এবং আপনার উইদাউট ডিলে ইউ নিড টু সিক অ্যাডভাইস ফ্রম দ্য স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর who will then discuss the matter, who will instruct specialist barristers when it goes to the court. I will now pass to my colleague Barrister Emio Vollenweider to talk more on hearsay evidence maybe. Indeed. Thank you. Before I do, just following on from there, obviously the National Crime Agency having taken over from the Serious Organised Crime Agency, whether it's them that will be prosecuting you, the Serious Fraud Office, or Her Majesty's Revenue and Customs. Again, I can't reiterate the importance that we've found when we've been dealing with accountants, bankers, indeed lawyers and doctors. Very often we're finding now that these individuals will instruct lawyers such as Shafi and myself on a privately paying basis simply for the reason that they want to ensure that they employ the very best lawyers that they can. So very important there to perhaps follow the motto of avise le fin, consider the end, and to make decisions accordingly. Now, we were dealing with hearsay evidence in cases where witness is unavailable. Specifically, I was turning to section 116 of the Criminal Justice Act of 2003. Which states thus, section 116, subsection 1, in criminal proceedings, a statement not made in oral evidence in the proceedings is admissible as evidence of any matter stated if A, oral evidence given in the proceedings by the person who made the statement would be admissible as evidence of that matter, B, the person who made the statement, that is the relevant person, is identified to the court's satisfaction, and see any of the 5 conditions mentioned in subsection 2 is satisfied. And these are the very important conditions. Remember, it's any of these 5 conditions being satisfied. And they are as follows. That the relevant person is dead, that the relevant person is unfit to be a witness because of his bodily or mental condition, C, that the relevant person is outside the United Kingdom and it is not reasonably practicable to secure his attendance, a very important one, although we're finding that courts are increasingly dealing with witnesses by video link. And D, the relevant person cannot be found, although such steps as it is reasonably practical to find him have been taken. Again, there are cases where individuals can't be found, in fact, through fear as well, which is the next category, that through fear the relevant person does not give or does not continue to give oral evidence in the proceedings either at all or in connection with the subject matter of the statement, and the court gives leave for the statement to be given in evidence. Now, when talking about fear, subsection 3 defines that as being widely construed and includes fear of the death or injury of another person or of financial loss. So it would include cases of blackmail, would include cases where perhaps that witness has had a family member threatened or otherwise. Now, leave, in layman's terms, that means permission, may be given under subsection 2e, that is the fear proviso, only if the court considers that the statement ought to be admitted in the interests of justice, having regard to the following. So when it's looking at the interests of justice, it will have regard to the following. The statement's contents, to any risk that its admission or exclusion will result in unfairness to any party to the proceedings, and in particular to how difficult it will be to challenge the statement if the relevant person does not give oral evidence. May be very important in your trial. A very important witness who you can prove is lying about you being called by the prosecution
and in such circumstances you want to be able to challenge that witness. It may be very difficult for you to do so if they're just allowed to read the statement as though it were hearsay and perhaps hide behind one of the other provisions. And so you'd be seeking to use this particular section to argue against that. In appropriate cases, to the fact that direction under Section 19 of the Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 could be made in relation to the relevant person and to any other relevant circumstances. Now, the Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, what that is referring to, ladies and gentlemen, are the provision for special measures for the giving of evidence by fearful witnesses. And before any prosecution witness could perhaps have their statement read, it would be very important that you satisfy yourself that there is a statement specifically referring to the fact that they are in fear, and to satisfy yourself as to why it is that special measures, for example, giving evidence behind a screen or otherwise, would not satisfy the court in those circumstances, so that you can oppose any application by the Crown simply to read a statement that might be prejudicial to you. A condition, it says, set out in any of the paragraph of subsection 2, which is in fact satisfied, is to be treated as not satisfied if it is shown that the circumstances described in that paragraph are caused, A, by the person in support of whose case it is sought to give the statement in evidence, so essentially it's your case and it's been caused by that person whose case it is, or by a person acting on his behalf, in order to prevent the relevant person giving oral evidence in the proceedings, whether at all or in connection with the subject matter of the statement. Now I'll move very swiftly on to the section that deals with business documents, because of course it may be the situation that you seek to rely upon a statement within a business document, and if you were going to do that, you would rely on Section 117 of the Criminal Justice Act of 2003, which deals with business and other documents. In criminal proceedings, a statement in a document is admissible as evidence of any matter stated if oral evidence given in the proceedings would be admissible as evidence of that matter. The requirements of subsection 2 are satisfied, and we can come to those another time, and the requirements of subsection 5 are satisfied in a case where subsection 4 requires them to be. Again, all sounds a bit of a mouthful, but we'll be going through those. So the requirement of subsection 2 is satisfied if the document or the part containing the statement was created or received by a person in the course of a trade, business, profession, or other occupation, or as the holder of a paid or unpaid office. For example, you might want to adduce a document, a civil service document or otherwise. And obviously, that's been done in the course of an occupation, and you want to simply adduce that. B, the person who supplied the information contained in the statement had or may reasonably supposed to have had personal knowledge of the matters dealt with. So, for example, say in a social security fraud or otherwise, there may be a document which, for example, records a telephone conversation from you to the holder of a paid office. They're not going to have a hope of remembering it, but certainly at the time they were reasonably supposed to have personal knowledge of that matter. Well, again, that's going to be key in ensuring that you can adduce that evidence. And each person, if any, through whom the information was supplied from the relevant person to the person mentioned in paragraph A, received the information in the course of a trade, business, profession, or other occupation as the holder of a paid or unpaid office. And very often they're standard wordings in the statements that your solicitors will have in order to assist you with that. It goes on and says, of course, additional requirements of subsection 5 must be satisfied if the statement was prepared for the purpose of pending or contemplated criminal proceedings or for a criminal investigation.
and then there is a separate B proviso which I won't go through for the purposes of today. But the requirements of the subsection 5 are, if any of the 5 conditions mentioned in section 1162 is satisfied, absence of relevant person, etc., dead, they're all the same, or the relevant person cannot reasonably be expected to have any recollection of the matters dealt with in the statement, having regard to the length of time since he supplied the information or the circumstances. Well, that's the very example I gave you. For example, someone working for the civil service who'd perhaps taken a telephone call from you, recorded it in accordance with their due diligence, noted it on a computer. They've since moved on. They'll have dealt with thousands of cases. They're not going to remember about it, but there is a document that you want to rely upon. And this is the way in which you would so do under section 117 of the Criminal Justice Act of 2003. And the court may make a direction under that subsection, if it's satisfied, that the statement's reliability as evidence for the purpose for which it is tendered is doubtful in view of its contents, the source of the information contained in it, the way in which, or the circumstances in which the information was supplied or received, or the way in which, or the circumstances in which the document concerned was created or received. I suppose in layman's speak one might say if the court is doubtful because it looks somewhat dodgy, and that will be a matter for the court to consider. Other matters I would invite you to have a look at are the provisions under section 119 of the Criminal Justice Act 2003 dealing with inconsistent statements, those under section 120 dealing with other previous statements, and those under 121 dealing with multiple hearsay, which sadly we don't have time for today. It's been a pleasure having the opportunity, Shafi, to go through those provisions. Thank you very much, Hamil. Thank you. I hope that was helpful. থ্যাংক ইউ দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট স্যাটারডে দুপুর 1:30 থেকে 3টা ঠিক একই সময়ে। তাছাড়া আজম এন্ড কো সলিসিটরসের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।